여러분, 요즘 직장생활 어떠신가요? 지금 하고 있는 일 때려치우고 싶으신가요? 저도 이것저것 해보면서 항상 고민했습니다. 이게 정말 내가 꿈꿔왔던 일인지, 정말 나한테 맞는 것인지 고민되는 경우 정말 많죠? 물론 주변을 둘러보면 아무 생각 없이 사는 사람들도 간혹 있지만 대부분의 사람들은 이런 고민 한 번쯤은 심각하게 해봤을 겁니다. 한 번 사는 인생인데 나에게 완벽한 삶을 찾을 수 있다면, 그리고 그 삶을 제대로 살아낼 수 있다면 얼마나 행복하고 멋진 일일까요? 그런데 나에게 완벽한 삶이란 게 과연 어떤 삶을 말하는 걸까요? 우리는 어떻게 내가 꿈꾸는 일이 무엇인지 발견할 수 있을까요? 지금 바로 그 고민과 질문에 대한 답을 드리려 합니다. 바로 전직 승려이자 현재는 700만 유튜버인 제이 셰티의 특별한 경험을 통해 알려드리겠습니다. 저에게 큰 깨달음을 주었던 책이 하나 있는데요. 바로 수도자처럼 생각하라입니다. 이 책의 저자 제이 셰티는 어렸을 적 많은 반항과 방황을 하며 자랐지만 그의 마음속엔 인생의 진리를 찾고 싶다는 그런 궁금증이 있었습니다. 16살에 친한 친구 2명이 교통사고와 마약 중독으로 죽었을 정도로 언제나 그의 주변엔 스릴과 쾌락을 추구하는 사람들이 많았고, 자신 또한 이런 스릴이 넘치는 와일드한 삶을 추구해왔습니다. 그래도 부모님은 실망시키기 싫었는지 공부는 꽤 잘했다고 하는데요. 이런 그가 18살이 되었을 때 친한 친구의 권유로 한 세미나를 참석했습니다. 그곳엔 CEO, 마케터, 기업가 등 평소에 그가 막연히 되고 싶었던 롤모델의 사람들이 연사로 참석했어요. 그런데 그의 마음을 사로잡은 다른 한 사람이 있었는데 그 사람은 바로 수도자였습니다. 수도자, 수도승, 우리가 흔히 아는 스님이죠. 그 스님의 발표를 듣고 제이 셰티는 완전히 매료됩니다. 그가 그토록 찾아 헤맸던 인생의 진리를 이 스님은 알고 있는 것 같았죠. 그 스님에게 엄청난 영감을 얻은 제이 셰티는 스님을 따라 인도로 가게 됩니다. 집안 대부분의 사람이 의사나 변호사인 것을 감안했을 때 그의 부모는 수도승이 되기 위해 인도로 떠나는 아들을 이해할 수 없었고, 그가 인생의 낙오자가 될 거라 생각합니다. 아무것도 없이 스님을 따라 인도로 간 그는 스님과 똑같이 새벽 2시에 일어나 명상을 하고 공부를 하고 인생의 진리에 대해서 배우면서 세상을 더 발전시키겠다는 큰 꿈을 품게 됩니다. 그에게 인생 진리를 알려준 그 스님은 3년 뒤 제이 셰티에게 더 이상 승려의 삶을 살지 말고 세상으로 돌아가 다른 사람들에게 영향력을 미치고 세상을 바꾸는 사람이 되라고 조언해줍니다. 그렇게 그는 스님의 말을 듣고 더 나은 세상을 만들기 위한 방법을 실행에 옮겼습니다. 그가 깨달은 통찰과 지혜를 전달하면서 유튜브를 시작하고 책을 쓰고 세계적으로 영향력 있는 사람들을 인터뷰하면서 많은 사람의 마음을 어루만져주고 그들의 인생을 바꿔주었습니다. 그의 특별한 경험을 통해 찾은 나에게 완벽한 삶을 찾는 법, 그리고 나만의 미래를 그려나가는 방법을 이 영상을 통해 소개해드리겠습니다. 제이 셰티를 만나보시죠. Codify this for me or for anybody that wants, they don't know what their ideal life looks like. They just know that they're not living it yet. So step number 1 is take it seriously. To find out if the hypothesis is true or not, you have to take the experiment. You have to do it sincerely. What comes after that? I think even one step before that is opening yourself up to new role models and new experiences. See, we live in echo chambers. We're just surrounded by the same thinking. How often do you bump into a monk? You know, it just doesn't happen. No one has a dinner party and goes, oh yeah, we just invited the monk. Like, no one ever does that. And so we meet people who are just like us most of the time. And we talk about this in business all the time. If you want to be a billionaire, spend time with billionaires. If you want to be a millionaire, spend time with millionaires. If you want to be a tech startup, spend time with, that's the common rhetoric that we hear all the time. But what if you want to find purpose and master the mind? There's no one better than a monk who's mastered the mind. So for me, the first step is just opening yourself up to new experiences and new role models. Because most of us can't see ourselves in people, so then we try and fit ourselves into the boxes that we do see. And I mean, there's this beautiful quote that I've been saying it everywhere. So it's by a philosopher and writer named Cooley. And he said that today, I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. It's so powerful. I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. So we live in this perception of a perception of ourselves. Hence, my identity is made by what my parents think I should be. My identity is made up by what my college or university thinks I should achieve. While you're living in that bubble and that echo chamber, getting to what you really want to do is impossible. And I think so many people feel that way today. So that process of self-excavation and actualization
first requires being exposed. You can't be what you can't see. If I never saw a monk, I would never have wanted to be a monk. If I never meet a billionaire, I wouldn't want to be one. Because I wouldn't know what that feels like. I don't know what it looks like. I don't know what it takes. And I think that's the biggest challenge of our society, that we're not exposed. So that's the first step, being exposed to unique experiences and role models. Second step is finding that experience or role model that you're passionate about, and exactly like you said, taking it seriously. Shadow them, network with them, spend time with them, observe them, even from afar. It takes that observation, being addicted to observing that person's lifestyle. And then the third step is going yes or no. Does that work for me? Not everyone who's going to go off and become a monk is going to feel like the way I did, and that's cool. But not everyone is going to go and follow and shadow a billionaire and go, that's exactly the lifestyle I want. They may want the result, but do they want the hard work that goes with it? And so for me, that's the third step. It's observing, focusing, shadowing, getting as close to the process of that individual, and then going yes or no. Do I want that process? Not do I want the result? Everyone wants to be that monk who's fully enlightened, you know, can walk through, has an incredible aura that people just gravitate towards. But when you realize he has to wake up at 2 a.m. every day and sleeps about 4 to 6 hours, you're like, I don't want to do it. 나에게 완벽한 인생을 찾는 3가지 단계 정리해 볼게요. 첫 번째, 나 자신을 롤모델 그리고 새로운 경험에 노출한다. 두 번째, 롤모델과 경험을 찾았다면 그들을 세밀하게 관찰하고 그들이 결과를 얻기 위해 필요했던 것이 무엇이었는지 그 과정을 이해한다. 세 번째, 내가 그 과정을 견딜 수 있을지 단순히 할지 말지를 결정한다. 막연히 생각하고 꿈만 꾸었던 직업이나 일이 있다면 지금 당장 이 3가지 단계를 실행에 옮기고 나에게 완벽한 일을 찾아 시작해보세요. 7일 잠재의식 훈련을 통해 삶의 변화를 시작하고 싶다면 다음 영상을 시청해보세요.